Так, ребята. Я починила все. Что-то какая-то фигня произошла, не знаю. Прошу прощения. Сейчас, секундочку. Сейчас я ссылочку заодно поменяю в группе ВК. Что пошло по пизде? Извините. Я сама не ожидала. Все, да, вроде все нормально. Все, сейчас я убираю эту картинку. Жесть, конечно. Какая-то херня в натуре. Просто что-то все пошло-поехало по одному месту. Проверка целостности файлов. Че, время опять охватительных историй. Что рассказать? Что мне рассказать? Скажу, как я искала магнитики в Питере. В общем, короче, будучи в Эрмитаже, да, я ходила в Эрмитаж, я там застала, в принципе, в очень многих комнатах всякие сувенирки. Вот, и я искала магнитики какой-нибудь, ну, какие-нибудь, знаешь, те объемные, красивые, вот такие. И прикол в том, что вот мне до этого дядя привозил с Питера очень клевый такой магнит, он был такой формы, как внизу прямой, и вот такой полукруглый, полусферой. Он был водяной. То есть внутри был Исаакиевский собор, водичка, только пузатенький был, ну, естественно, с блестяшками. Кайф. Клевый был магнит, и я хотела что-то такое же подобное. Вот. Либо какие-нибудь, ну, вот рельефные, чтобы вот он какой-то объемный был. В итоге в Эрмитаже все были вот просто плоские, как, я не знаю, как карточка банковская. Просто вот, ну ни о чем, просто изображение и все. Вот, думаю, ну, какие-нибудь, может, там тарелочки, еще какие-нибудь там блокнотики, что-нибудь какая-нибудь фигня есть. Нифига нет. Вот нифига ничего нет. В итоге я ходила по Эрмитажу, купила все-таки с психу пару магнитов, купила там сборную модельку Исаакиевского собора, бате в подарок. Вот. Когда соберет, покажу. Вот. И, в общем, ходила, нифига не нашла, расстроилась, думаю, ну, блин, нормальных магнитов нет. Вот купила 2 обычных, потом покажу. И только мне стоит выйти из Эрмитажа, там вот просто на входе, на лестнице стоит мужик, продает магниты, пожалуйста. Такие, сякие, блин, водных не было. Вот все, водных не было. Но вот эти все вот объемные, какие я хотела, то есть красивенькие, да, пожалуйста. И я такая стою, блять. Вот если бы я знала, мужик, я бы вышла бы и купила бы магниты у тебя. А у него очень красивые магниты были. Могла бы и мне что-нибудь купить и прислать. Вот в следующий раз, когда поеду, вот можете мне предварительно заказы сделать, потом отправлю без проблем. Ну, всякие магнитики, фиетики, а лучше сам съезди. Магнитики это, конечно, здорово, но вот съездить самому это еще лучше. Поэтому давай паши на заводе, копи деньги. Вот. Кстати, сколько денег у меня вышло на битер? У меня вышло всего где-то около 30 тысяч я потратила. Без жилья. Вот, но я себе не отказывала, в принципе, ни в чем.
Типа, я ездила по Питеру на такси. Это каждый день туда-обратно по 700 рублей, 600-700 рублей. Вот. И в целом, в основном я тратила себе на такси, потому что туда съезди, туда приедь, сюда приедь. В общем, на такси прям потратилась я. Вот, ну и всякие там сувенирчики, вся херня. Была я там неделю в Питере. Можно сказать, даже, если честно, полноценных, то 6 дней. Вот. В целом, там много всего бесплатного на самом деле. Типа, можно в Петропавловскую крепость бесплатно сходить. Просто походить по городу, посмотреть там все эти статуи, соборы, по набережной и так далее. Вот, но типа это норм. Плюс я ходила, конечно, по рестикам, там пожру, здесь пожру. В общем, чтобы вы понимали, у меня просто в этом месяце кэшбэка вернется целый косарь на карту. Просто косарь. Типа, обычно это кэшбэком, ну, рублей 100, 200, 300 может прийти, а тут косарь. А потому что у меня повышенный кэшбэк был на рестораны и фастфуд. Собственно, куда я и ходила. Да. Но я как бы всем сказала, что как бы я еду в Питер, я буду жрать, поэтому... Я буду гулять и жрать. Поэтому ничего удивительного. Кучеряво живешь. Нормально. Я себе купила за 350 рублей, чтобы ты понимал, вот такую баночку, короче, вот такого размера, вот такой толщины баночка малины. Там, я не знаю, там штучек 15 было малины. 350 рублей, блядь. Но она была вкусная. Она была очень вкусная. Я покупала ее во Вкусвилле. А потом я купила, короче, малину за 200 с чем-то. За 250, что ли, рублей. Или что-то такое. Или что-то за 200 рублей. Где я купила? В Перекрестке. Она такая говёная была, думаешь, господи, что за фигня? Просто я расстроилась, думаю, я денег отдала и даже не похавала нормально, какая-то ерунда. Что, опять лагает или мне кажется? По-моему, опять лагает. Я не знаю почему. Но вот, в принципе, остывает. Он уже не такой горячий. Такое ощущение, что интернет тупит. Да, может, мне кажется. У тебя все нормально там? Так, это мы все читали. Окей, девушка не выходила. Сейчас. Это не выбрасывай ко мне, как минерал. На. И все. Нет, еще. А что, нужна? Ну вот, наконец-то Геншин, а то устал от ПВП. Бесик! Уйди! Тебе только Хип ТВ надо смотреть. Only Хип ТВ и больше ничего в своей жизни. Вот прям с утра зашел, видишь стрим хипистера и сразу все. Сразу там, знаешь, себе там борща наварил целую кастрюлю, сидишь целый день ешь и смотришь хипистера. Так, что-то здесь какая-то еще улика. Ага, вот с этим поговорить. I see that you're investigating the area. Well, it just so happens that I'm interested too. If you find any new and interesting leads. We don't have too many thoughts yet. Да, если что, я буду завтра на прайме. Я говорила, что я буду отвлекаться на стримы по Геншину. Я предупреждала, что если у меня стрим по Геншину, извините, всем пока. Меня не будет. Я и так его смотрю. Так понятно. Кто вообще в Арчаге из живых игроков не смотрит Хип ТВ? Наверное, только
Те, которые Why уже don't I tell померли you в my реале. But Даже те, кто не играет в Аркейдж, мне кажется, It все равно wasn't смотрят. terribly loud, but I suspect that most people heard it. Потому что хип это как Путин. Его надо обязательно смотреть. Так я понимаю, что сегодня прайма нет, но тем не менее. Я к тому, что завтра я уже появлюсь в Арчаге. Я приеду с работы и буду играть. Потому что меня неделю не было. Вот. Но я Корги предупреждала, поэтому... Мое дело предупредить, ваше дело не расстраиваться. It's just that everyone was awaiting the results of Lenny's trick with bated breath, so no one paid it much mind. But now that the incident has happened, the thud has become an important clue. У меня все в блестяшках, мне даже не почесаться. У меня везде блестяшки. У меня вот здесь блестяшки, вот здесь блестяшки, здесь блестяшки. Я надеюсь, что их хоть чуть-чуть видно. Ну, так. Не очень, но видно. Еще я вот не люблю свою камеру эту за то, что она как-то меня старит. Типа какое-то изображение странное. Я выгляжу моложе. that makes sense. I'm of the opinion that it may have been the sound of Lenny's accomplice. Lynette, perhaps. Jumping atop the water tank, or something like that. And when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank. Wait, wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. Oh, that's true. I suppose I must reconsider. Просто вот они объясняют, типа, что Линет это могла... Да, а зачем? Просто для чего? Спиздить девушку? На глазах у главного судьи, у Архонта. Типа, они настолько дебилы, да, чтобы прям вот на глазах у всех огромной толпы Архонта и судьи главного Фонтейна просто спиздить девушку. И такие, ой. Как-то, ну... Да иди все верно, по камере тебе где-то 40. Да позже. Иди в жопу. That does remind Мне Pineapple. вообще в Питере сказали, что я выгляжу на 16. Не знаю, давайте я волосы распущу, что ли. Может, так будет лучше. Я их специально убрала, потому что жарко. Вязала косички. Пусть будут волосы. Вот так. Волос моих прекрасных не видно, поэтому... У меня еще освещение говно, потому что камера, не камера, этот... Лампа сегодня не работает нормально. Ну, что-то у меня все с перебоями с какими-то работает. Ну вот, теперь у меня волосы кудрявые из-за косичек. Темно очень. Ща. Лампу настроить. Господи. Направлю на себя свет. Вот она берет и вырубается, блин. Что-то не хочет сегодня работать. Ладно, пусть будет так. Во, все. Все равно какая-то странная. Ну почему? У меня волосы кудрявые. Я не люблю, когда у меня кудрявые волосы. Пусть будет так. Наверное, из-за того, что я смотрю вниз, щурюсь, и кажется, что... Не знаю, я могу камеру, конечно, переставить. Во. Все ради красоты. Он вот теперь на 37. Да иди ты.
Я не люблю свою камеру. Вот на телефон. Почему нельзя подключить камеру с телефона? Я отдала 10 за камеру, чтобы она работала как говно. Хотя она и есть говно, по сути. Вот, все. Будет так, все, нормально. Сойдет. Так, еще одну улику на сцене. Залезть хочу. Я маленькая, не достаю. Блин, теперь жарко. У нас очень жарко, к сожалению, сегодня. Поэтому я не люблю летние стримы, потому что чаще всего жара стоит невозможно. И вентилятор не включишь, потому что он будет шуметь. Так, опять. Чего жандарма? Закончили осмотр, ставь на стене, словно машина, видно, что разливалась водой, сильно распущен ящик. Окей. Окей, дальше куда? Шнур. So this is the rope that broke and caused the water tank to fall. The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? Why are you suddenly so serious, traveler? Такое ощущение, что ее кто-то поджег эту веревку. Но не могла она просто от фейерверков сгореть. This bit is made from different material. Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. Huh. So if a rope meant to hold wait, why would you... Угу. Так. Опять с кем-то попиздеть. Как душно. Hello there. What are you investing? Oh, this location has also been cordoned Честно, off даже because the Magic Саб-Зеро Troop members are currently Сувера considered был prime гораздо suspects. The интереснее, чем investigation это. team is still collecting Очень evidence. душная Seats were all booked in история. advance, so we were able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. Sure, it's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public. Her name is Halsey. She's a painter from Fontейn who's made a bit of a name for herself. Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come. The Magic Troop members all claim not to know her. We have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the... Simply put, she wasn't related to the Magic Troop at all. Were the victims of That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age. Okay then. No need to be so formal. It is of utmost importance that we get... Угу. Whoever the murderer was, this rope would... Еще в этой стороне что было? Вот с этим побазарить надо. The investigation team has some new findings. Turns out... See, I told you. What if the machine picked some big... Sorry to interrupt, but we're helping Linny and Lynette with their side of the investigation. You're trying to help them? Lenny used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away for further inspection. Дурик душит женщин на стримах, потому что Хилку найти не может. Натуре. Бесик. Ты просто душнила. Вот и все. А еще искать хилочку для этого, как его, для социалочки, это очень плохая идея. Мы вообще-то тут это Ворчагу не для социалки играем, а для того, чтобы друг друга хуесосить вообще-то. И с хилочками мурчать.
I'm sure you already know that you have to make a reservation in other words, Linny knew who would be sitting where from the very beginning. That much checks out. Let's just see why I was saying it'd be tough to make a case for Linny. Even though it's that... И чё? We've checked everything of note here at the performance venue. Paimon wonders how Linny's discussion with the guards is going. Let's go see, shall we? Ooh, things are getting in. Understood. Then I will be going with you. Just so you're aware, I will be monitoring your actions and making... Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull over... You may spare the pleasantries. I'm just doing my job. Угу. You've arrived. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've got the firepower. Я надеюсь, мы потом подеремся. Я уже хочу подраться, я уже, знаете, как child, уже просто... Боже, отставим все эти разговоры, давайте просто подеремся, вот и все. Sorry, I got a little carried away there. Call me Nevelin. I'm a partner of theirs, and will be helping investigate this whole situation. And these are my companions. Would you mind if they join as well? Не, мне не нравится этого ракурса, пускай будет вот этот. Насрать. Как будто вы меня, блин, не видели ни разу. Fine by me. Oh, new helpers? I would be most grateful. Нормально там? Нормально. Все нормально. Я не виноват, что камера за 10 000 рублей говно. Продам камеру 5 000. Новая. I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. Huh? Below stage? Yes, a world of secrets is hidden beneath this magic box. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything Ну там strange проход, here? поди. I'm not trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you understand. Huh. Weren't there balloons and other decorations here? Ah, good eye. That said... The back? You mean the inside of it? Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given that you were sitting in the back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? Exactly. All right. Oh, so there was a passageway under the magic box! I knew you'd figure out most of it as soon as you... The 2 magic boxes are positioned right above... See this flat... The box with the lucky audience member in it would be shuttled... This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face... I see. So that... Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the... So that's how you did it! Once the box was lowered, the trolley would store some energy through this device here, with which it would complete the rest of the steps. Окей, так если они там типа это все проканывают, да, а типа девушка-то потом, оказавшись в другом ящике, бы сказала, так пацаны, меня так-то на тележке провезли просто под полом. И все. Типа, ну, даже если бы она там с закрытыми глазами сидела, она бы ощутила то, что ее так куда-то везут. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark. Right! You were talking that whole time! And you even came out for a moment near the... Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to... My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already got... And what about Lynette? I was in the mezzanine space in the back of the box. Oh, That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. And, by the way, I was the one who walked out of the box at the end. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who's who. Да, но только глаза-то у вас And разные. that's my favorite part of this trick. Only Lynn... so that's
Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping, and then I walk out of the other box in the audience area. But as you saw, Cal was in the box, not our We really don't know how that happened. Фигня какая-то. If not for that interlude, this would have been an astonishing... And yet, to think that someone was able... Could we have a look around? I think we can come up with some more... This is the scene of the crime. So Linny and Lynette are not permitted to stay here. Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear. Thanks, everyone. We're counting on you. Угу. The floor is wet. Please be careful not to slip. Speaking of which, why would there be water here? Oh, hi, my nose. It's one of the... And here's a broken vase. That can't be. Там еще какая-то майка женская, я видела. Что это за женская ночнушка? Oh, these are the clothes that the lady chosen from the audience was wearing, right? Опа! Clothes are here, but she's nowhere to be found. Right. And do you really need to do that? Ugh, this is so confusing. Paimon doesn't want to be a detective anymore. Мы тоже, Паймон, мы тоже. Душнилова какая-то. А разве она не в другой была одежде? Так, подождите. Сейчас я открою старый стрим. А нет, это новый. Ой. Подождите, где? Где старый стрим? Да ёпсель-мопсель. Трансляция. Ща. Ну-ка, ну-ка. Девушка, покажите еще раз. По-моему, у нее была светлая одежда, нет? Но если это только ее ночнушка, действительно. А нет. Какое-то фиолетовое платье у нее. А, ну да. Ну да, похоже. Окей, окей, ладно. Доебалась, ладно, хорошо. Мне нужно было убедиться. Looks like a hook tied to the end of a rope. Huh? Perhaps it was a prop for a different... Whatever it... А веревка куда ведет? Понятно, обрубленная. Вот опять это платье. Вы чё, меня дурите? Во. Вот здесь, наверное, не избежали. Похоже на вентиляционный люк. It seems someone could fit. Alone, perhaps. But there are no other ways in or out of here. Oh, you're right.
Угу. Да почему? Нормально тут это, спокойно вдвоем лезть можно. Yes, let's head back up. Душнилово какое-то. Well, we've ascertained the state of the crime scene. Let's find a place to sort out our findings once Malouse returns. Apologies for the wait, Demoiselle. So, what did the guards say? Did the They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the opera houses. The guards have checked the area carefully. No one left through the basement during the performance or after the incident. So the tunnels become like a secret chamber then. You know, like the kind you... The plot thickens. Halsey's disappearance and Cowell's death are both... No wonder Farina was so confident in her accusation. All the current evidence points toward Linny and Lynette. In other words, the charges are very likely to be upheld unless we make some Charges and then trial. So if the charges are up... That's right. This is how a trial goes in the opera. That's right. This is how indemnitium is produced. The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness, to put it simply, it's as if the oratrice has... This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. And not that this... Once both sides have finished speaking, the Chief Justice will make his final Then, finally, the oratrice will be consulted by officials. Huh? So that machine is the one that actually did... In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment. Ah, yes, the guards also asked me to convey that none of us will be allowed to leave. Huh? Because we've chosen to act as the twins' proxies. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to disrupt the case. And even if that were not so, it... I'm ready to break out at... Whoa, whoa! There's no need for that! Paimon thinks they have a... Of course. I just hope you don't mind собираются the нас lack кормить. of options. I'm afraid that catering to all tastes is not in the cards, nor is any guarantee of balanced nutrition. In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous desserts. I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Huh. Breaking out suddenly doesn't seem like such a bad idea after all. Just kidding! Just kidding! Paimon will still... What do you mean, no snacks? Of course... Huh? Understood, Demoiselle. Everyone, please come with... Ну ладно, хоть покормят их. Wait, you're carrying a portable stove with you? Yes, I must be prepared to meet the Demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. Я хочу себе такого же слугу. I have eggs, sugar, and almonds at the ready. Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight for... These three are quite the interesting group. Да уж. And Paimon thought it smelled good while it was still in the oven. Oh, it's even better now. Paimon can't stop drooling. Это, короче, большие эти макароны. From the way you had these two guys carrying all that stuff around, but you ended up doing the entire thing by yourself. I was applauding. And I was giving encouraging smiles. Paimon was just thinking. Aren't you worried about getting your fancy dress? Well, I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea, ride horses, and play the piano. I just really enjoy making snacks. Don't underestimate beating egg weights, by the way. It's a real arm workout. You also need to beat them to just the right consistency, or your macarons will crack. Я сказала, что это макароны. Anyway, give these a try. Fresh out of the oven. There's 3 for each of us. Only 3? Ну, Paimon. Well, eating too many sweet treats might send all the... Tea is ready to be served as well. This is Demoiselle's favorite. Strong black tea with a floral fragrance. No need for concern. I merely... All right, then. Down to business.
As Paimon mentioned however, we can assume that Linny and Lynette were not the magician twins could have committed the crimes. Exactly! Why would they do such a thing right when everyone was watching? The flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and the criminal, resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Paimon thinks that makes sense, but the real True. None of the clues we found, but the only people left to consider are... Could Halsey have secretly made modifications to the magic? That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to... Nor does she have any motive. The guards... Ну, откуда они могут знать наверняка? From the sound of things, this is turning into an Your macarons are amazing, though, Navia. They smell great! They're... They are my specialty, Вы меня еще забайтите, я пойду в Ярче, куплю себе макароны. Oh, that can't be right. Paimon only counted 3, honest. Please don't worry about it. At my... No. Being greedy is besides. Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. Wait, even you don't believe Paimon? If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they All right, we get it. Well, I suppose Loose, set up the stove again if you... Huh? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. Exactly. We don't want to trouble... As you wish, there was a... And I have the egg Well... Well, that's it for snack time. I'm going to have another look. I don't know what we're looking for yet, but we've still got some time. It would be awkward if... All right, thanks for your help. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Maloose, it's time to go. I'll be back if I find anything new. All right, it's time to put our heads together. We've got to get... Окей, ждем следующего дня. Чё, какие-то объявления? Я же вроде все читала. Ладно. Она не бежит по лестнице. Just relax. Even if everyone else suspects Lenny and Lynette. Besides, I doubt Farina understands. Thanks, Navia. Best of luck to you. Так. Finally, you're back. Well, how did... To be honest? No. We're already very grateful. Well, now, don't you all look disappointed? That was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of their... But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe... Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident Боже, is какой now in дядька. session. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the... Yes, of course. I will explain. Thank you, Mr. Linney. In that case, I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the... Yes, that's correct, Your Honor.
In that case, I call upon the prosecution. Lady, Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Lenny is clearly lying. There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may... The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built And you didn't hear anything else at all? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. What? Huh? Hey, hang on. Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from I was right by the box, and I definitely heard the thud. Look at those scales. Could those mean... Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Tell me, aren't you and Lynn... The House of the Hearth? No wonder they did something like this. So the serial disappearances were the Fatsui's doing. Now I've got a feeling that what happened on stage probably... That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that... Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in it. Неожиданный поворот событий. Поехали. The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord. Good thing I made all those preparations. Hey, Lenny. Order! Order! Mr. Linney, allow me to re-establish the facts. Lady First, when the thud was heard in the Opera House, you were neither in the box nor the tunnel. Are these claims true? Please answer my question, Mr. Linney. I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. I knew it. Well, that's it. We might as well move on to the sentencing already. What should we do now? Granted. In that case, what is your request? Is that really necessary? They're already as... The defendant deceived their own attorneys. What is there left to discuss? Order! Order, I say! Привет! Your request is reasonable, and we shall adjourn. This trial will reconvene in 1 hour. So you would stick to Mr. Linney's defense in that case, my dear audience. Let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. Почему у нее волосы не светятся? У меня светится подъюбник, у нее светятся волосы. Ёперного театра. Фух, жарко. Так. Well, this is awkward. I didn't think the Hydro... I'm sorry, Traveler and... Yeah, sorry. Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad. I'm very sorry.
I know you've clashed with the Fatui several times before. I wouldn't be surprised if just... But our organization is very, Да, но very при этом large, с Чарльзом and the мы Harbingers сидели have и мило very different беседовали, personalities and блин. goals. Может, ты знаешь, как попасть в институт философии, наверное? Нет, не знаю, извини. Ну, могу, конечно, тупо ответить по гугле. Но могу еще тупее ответить по гугле, где находится адрес, и он там находится. А так я не знаю, честно. Right now, we want to save people. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that it's... I knew if it weren't for our respective identity, that's why I didn't wish to flat out lie to you. The truth is very important, but being completely transparent about everything... Right. So, you be the judge. Heck, if I were you, you met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. But still, I'm asking you to trust me. I am... Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but... Right, let's hear your answer. Of course. I'll answer. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. During our investigations, we learned that the machine's core... From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick. Is that why you needed a whole minute? That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box. Опять что-то стрим тупит. Чё-то все это тормозит, походу. Что случилось? Да, ребят, что-то какая-то сегодня фигня, я не знаю. Наверное, надо сегодня заканчивать. Не знаю, то ли у меня ноут перегревается, то ли чего. Какая-то хрень несусветная, не понимаю. Начинают все тормозить и не работать. Даже не знаю, чем помочь, как говорится. Фигня какая-то. Ладно, на сегодня будем заканчивать. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы следить за всеми актуальными новостями и знать о всех трансляциях и грядущих видео. Всем спасибо, всем пока, с вами была Nevelin.